Bienvenido a la cocina con Logan. Me llamo Logan. Los ingredientes que se necesitan son pan y queso, y pan. Para beber tenemos miel con las dos rebanadas de pan en la tostadora. Pon los dos trozos de pan en un plato. Ahora pon lo pavo en el pan. Y ahora pon lo queso en el pan. Este es producto final. ¡Cómalo! Es muy bueno y no demasiado salado. Es muy saludable. Ahora vamos a hacer la bebida. Necesitamos una taza con agua y miel. Verta el agua en el vaso. Mezclo la miel con el agua. No me gusta. Es muy dulce. Gracias por viendo.